Two bodies in contact on a horizontal surface. Two bodies in contact on a horizontal surface. Let us consider a horizontal surface like this. Of course, this is x-axis, this is y-axis. Now this is the horizontal surface. We have mass 1 and mass 2. They are in contact. So M1, M2 are masses in contact. Two masses in contact, where M1 is greater than M2. It is heavier than M2. And this surface is smooth, horizontal, frictionless. We have to define the surface also. How it is? It is a smooth, horizontal and frictionless. So when we study, you have to apply these conditions and let there be no additional forces like friction. So frictionless surface. Now let us consider the combined mass. M is the combined mass. Combined mass means M is equal to M1 plus M2, right? Now let us consider the combined force F is equal to M into vector A, where A is the acceleration vector. Since it is acting on x-axis, it can be defined as A acceleration along x-axis. So we can put I cap along the x-axis. That is, I cap is the unit vector along the x-axis, and this is J cap along y-axis. And here let us consider the motion of the two masses along x-axis. So along x-axis the force is considered. So we can split this also, F into I vector, that is equal to MA into I vector, right? So from this we can say, we can remove I vector, that is I cap. So F is equal to MA. Okay. So we know this A is equal to F by M. What is M? M is M1 plus M2. So we can put A is equal to F divided by M1 plus M2, right? So this is the acceleration of the system. Acceleration of the system. Now the force exerted by the block M1 on M2 due to its motion. Now we are going to, first we are talking about the two masses which is at rest. Now we are going to consider the motion. So they are moving in one direction. At that case, that is the force exerted by the block M1 on M2
is called the force of contact. That can be represented by F12 vector. Okay, so what is that? F21 vector. F21 vector அப்படின்னா that is the force exerted by the block M1 reversal சொல்லலாம் M1 upon M2. ஆமா. So the force exerted by the block M1 on M2 reversal சொல்லணும். Okay, M1 on M2. This is called the force of contact. Okay. Now, according to Newton's third law, the M2 will exert on equal and opposite reaction force. Okay. So, that is F12. Is it not? So the M2 exerting an equivalent opposite reaction force. So opposite reaction force. Of block M2. Okay, on M1. புரியுதா? அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பிளாக்கு செகண்ட் பிளாக் மேலே வரக்கூடிய ஃபோர்ஸ் அது ஃபோர்ஸ் ஆஃப் கான்டாக்ட், அப்படி ரிவர்ஸில் சொல்லணும். அதே மாதிரி ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் பிளாக் 2 ஆன் பிளாக் 1. ஓகே, M1. Is that clear? இப்போ இதை வந்து ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் சொல்லுவாங்க, அதை நான் போட்டு காமிக்கிறேன். ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம். ஆமாம், ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம். இதில் இந்த மாஸ் M1 இது, இந்த மாஸ் M1 இந்த பக்கம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகுறது F12, இந்த பக்கம் the resultant force F. மேல் பக்கமாக இருக்கக்கூடியது நார்மல், எப்போதுமே ஒரு சர்ஃபஸில் நார்மலாக 90 டிகிரி இருக்கிறது. கீழ் பக்கமாக இருக்கக்கூடியது வெயிட்னால. இப்போ புரியுதா? ஸோ இதுதான் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் ஆஃப் பிளாக் 1. இப்போ இது ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம். ஆஃப் M2 இது எப்படி இருக்கும்? அதே மாதிரி கன்சிடர் பண்ணலாம். இது M2, அதனால் வரக்கூடிய வெயிட் இருக்குல்ல, அது M2G. கரெக்டாக? அதோட வெயிட்டு M2G, இதோட வெயிட்டு M1G. சரியா? இதில் நார்மலாக இருக்கக்கூடியது நம்ம பார்த்தது N. இப்போ இந்த பக்கம் போகக்கூடியது F21. இது புரியுதா? இப்போ Fi, அதாவது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ், இதை இந்த ஐ கேப் இருக்குல்ல, F12 போட்டிருக்கோம்ல, இந்த 1-2னால அது ட்ராக் ஆகிடுதுல, இந்த பக்கம் போகக்கூடிய ஃபோர்ஸு இதனால. இப்போ இது இந்த M2 இல்லைன்னா அது பாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கும். ஆனால் இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த பிளாக். அந்த M2 இது மேலே கொடுத்ததுனால சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அந்த ரியாக்ஷன்.
ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது இந்த இடத்துட்ட மைனஸ் F12. ஆனால் இந்த F12 எந்த ஆக்சிஸில் இருக்குது? நெகட்டிவ் ஆக்சிஸ். அப்போ அதனால தான் மைனஸ் போட்டேன். இஸ் ஈக்குவல் டு த ரிமைனிங் தான் என்னது? M1 அடுத்தது A I cap. இப்போ புரியுதா? புரிஞ்சுதா? இதை வேணால் ஈக்குவேட் பண்ணலாம். இந்த F அப்படிங்கிறது என்னது? which is nothing but the net force. ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம பேசுகிறோம் இப்போ. ஓகே, இப்போ இந்த I காம்பனண்ட் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணிடுறோம். அப்போ என்ன ஆகுது? F மைனஸ் I கேப்பில் எடுத்துட்டேன். ஆமாம், கம்பேரிங் தான். ஸோ அப்போ F12 M1A. இப்போ இதுலேருந்து நமக்கு F12 வேணும். அப்போ என்ன பண்ணலாம்? இது இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடலாமா? ஸோ அப்போ F மைனஸ் M1A. ஓகே, இதுதான் என்னது? F12. ஆமாம், இது இந்த பக்கம் போச்சுன்னாக்கா மைனஸா, இது இப்படி போச்சுன்னா ப்ளஸ் தானே, அதுதான் கொண்டு வந்தோம். அடுத்தது இப்போ இந்த F மைனஸ் இந்த M1A அப்படின்னு இருக்குல்ல இல்லையா? இந்த M1Aக்கு பதில் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? we already know. இல்லை Aக்கு பதில் F by M போடலாம். புரியுது? அந்த F by M அப்படிங்கிறது டோட்டல் மாஸ்னால் வரக்கூடியது இல்லை. ஸோ அப்போ இந்த A இருக்குல்ல, இதை என்ன பண்ணலாம்? நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். A அப்படிங்கிறது F டிவைடட் பை டோட்டல் மாஸ், கம்பைன்டு மாஸ். அப்போ M1 ப்ளஸ் M2வா? அப்போ ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ F12 is equal to F minus M1 into F divided by M1 plus M2. Got it? இது நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? இப்போ இந்த ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து பார்த்தா F காமனாக இருக்கா? வெளில எடுக்கலாமா? ஸோ அப்போ GCD. ஸோ F keeping outside the bracket. So 1 minus M1 by M1 plus M2. Correct? Okay. We'll take LCM. அப்போ F12 is equal to F into, இது அப்படியே LCM எடுக்கலாம். M1 plus M2 தான் LCM. அப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம்னாக்கா இங்கே டிவைடட் பை 1 இருக்கிறதாச்சும் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். அப்போ M1 plus M2, இங்கே மைனஸ் M1. கரெக்டா? ஸோ M1 கேன்சல்டு. அப்போது ரிசல்ட்டு F12ங்கிறது F into M2 divided by M1 plus M2. Done. M1 plus M2. Are you able to follow? Yes, sir. Now the vector notation, இது அப்படியே எடுத்துகிட்டு வருவோம். இதில் வெக்டார் நோட்டேஷன் போட்டாக்க என்ன பண்ணுறோம்? F12 வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு F, இது வந்து அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் தானே. ஸோ F M2 டிவைடட் பை M1 ப்ளஸ் M2 அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ன்றதுனால இங்கே என்ன பண்ணலாம்? ஐ கேப் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ புரியுதா? ஓகே, ரைட். நவ் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு வருவோம். இப்போ இந்த வெக்டார் நோட்டேஷனில் த ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஆன் M, அதை பற்றி பேசுவோம். த ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஆன் M1 அதை என்ன பண்ணலாம்? இப்போ எப்படி F12 வந்து நம்ம போட்டுட்டோம் இல்லையா? ஸோ ரியாக்ஷனாக வரப்போ ஆப்போசிட்டாக வரப்போகுது இல்லை. ஸோ அப்போ F12 vector is equal to minus F M2 divided by M1 plus M2. புரியுதா? into I cap. இப்போ let us apply the second law on mass 2.
applying Newton's second law on mass 2. அது ஏற்கனவே பார்த்தோம். அதோட டயக்ராம் நம்ம போட்டு வச்சிருக்கோம். இங்கே போட்டிருக்கேன் இல்லையா? இது பிரகாரம் பார்த்தோம்னாக்கா இதில் என்ன சொல்லலாம், F2y F2y அப்படிங்கிறது தான் இந்த இடத்துட்ட, அதாவது F2 அப்படிங்கிறது இஸ் ஈக்குவல் டு MA, அவ்வளோதான். ஏன்னா அதே டைரெக்ஷனில் இருக்குது, அங்கே ஒன்றும் பெரிய லாஸ்லாம் ஒன்றும் இல்லை. அப்போது இந்த இடத்துட்ட F21 இஸ் ஈக்குவல் டு வெறுமனே MA அப்படின்னு போடலாம். ஸோ அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ன்றதுனால வெக்டாராக போட்டோம்னாக்கா இது F21, இது வந்து வெக்டார், இது A வெக்டார். ஸோ இப்போ இது வெக்டார். ஸோ F வெக்டார் F2y அப்படிங்கிறது F21 அப்படிங்கிறது M இன்ட்டு என்ன சொல்லலாம் A. இந்த A வெக்டாரை நாம் M2 இது இல்லையா? ஸோ அப்போ AI கேப்னு சொல்லலாம். இதையும் என்ன பண்ணலாம், F21 போட்டு I கேப்னு கொண்டு வந்துடலாம். ஸோ தட் அதை எலிமினேட் பண்ண முடியும். இப்போ புரியுதா? ஓகே. ரைட். therefore இந்த இடத்துல F21 அப்படிங்கிறது இஸ் ஈக்குவல் டு M2A. ஸோ அதே மாதிரி இந்த சப்ஸ்டிடியூஷன் ஃபார் ஆக்சலரேஷனை நம்ம போட்டோம் இல்லையா? அது போட்டோம்னாக்கா என்ன ரிசல்ட் வரும், F21 அப்படிங்கிறது தட் இஸ் ஈக்குவல் டு M2 இன்ட்டு என்ன வரும், தட் இஸ் FM2 டிவைடட் பை நம்ம ப்ரீவியஸ் இது போட்டோம்ல, எப்படி போட்டோம், M2 இங்கே போட்டிருக்கோம்ல, இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணாக்கா அதே ரிசல்ட் வந்துடும் இல்லையா? ஸோ அப்போ F இன்ட்டு M2 டிவைடட் பை M1 ப்ளஸ் M2. இப்போ இந்த இடத்துல the direction of this force along positive x-axis, இது positive x-axis direction. ஓகேவா? அப்போ the vector notation இதை கன்சிடர் பண்ணணும். ஸோ அப்போ F21 vector அப்படின்னு போட்டால் along positive axisன்றதுனால M2 I cap போடலாம் டிவைடட் பை M1 ப்ளஸ் M2. ஸோ அப்போது இந்த ரெண்டாவது பாடியில் வரக்கூடிய ஃபோர்ஸை அதோடைய வெக்டார் ஈக்குவேஷன், இதில் வரக்கூடியது என்னது F12 அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஓகேவா? ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டுத்தையும் பார்த்தோம்னாக்கா தட் இஸ் F12 இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட், அப்படி தானே அர்த்தம், minus of F21. So from this the third law is proved. Okay,